Mbifurije kugira ibihe byiza mwese mukurikirana Connection TV aho muri mu nguni zitandukanye z'isi mwese mukomeze mugire ibihe byiza. Nje muri studio kugira ngo turaganira ku mvugo yavuzwe na witwa Etienne Lumumba cyangwa se PLO Lumumba, uyu ni umunyakenya, numwe mu bantu bazwiho kugira ibyo bavuga bitandukanye muri politike. Akenshi ibyo avuga akunda kubinyuza ku cyitwa Lumumba Explain, abari kuganira n'abantu ibitekerezo bye ku birebana na politike mpuzamahanga ndetse na politike zo ku mugabane wa Afrika. Muri iki kiganiro rero yakoze agaruka ku bintu bitandukanye, n'ingingo zitandukanye harimo izirebana na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu bihe by'amatora iki gihugu kigiye kujya mu kwezi kwa 11, aho ibi bihe byo kwiyamamaza na politiki y'amatora muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ihagaze gute kugeza ubu. Ibi ngibi biraza guhuzwa n'iraswa igeragezwa kwicwa rya Donald Trump. Turaza kureberaho kandi nanone Donald Trump ni muntu ki, afite imbaraga ki ku bihe by'amatora, kubera iki ari kugarukwaho cyane. Hanyuma noneho araza no kuvuga kuri politike nshya ya Amerika, ndetse aragaragaza ibibi biyirimo ndetse n'ibyiza ndetse n'ibibazo bishobora kuyizamo iyi politike nshya ya Amerika. Araza kuvuga kuri Kenya ayihuze na NATO, uyu muryango wo gutabarana mu bya gisirikare uhuza ibihugu byo muri West ndetse n'ibindi bihugu bitandukanye. Hanyuma araza no kuyihuza na Amerika, ngaruka no kuri Kenya, avuge Kenya uburyo ari umufatanyabikorwa w'iyi NATO ariko mu buryo bwo ku mugabane wa Afrika. Araza kuvuga ku bihe biri muri gihugu cya Kenya, ibihe by'imyigaragambyo, icyo atekereza ku myigaragambyo n'icyo atekereza ku kizaba ku butegetsi bwa Kenya. Hanyuma turaza gusoreza kuri Donald Trump namara kuba perezida, aramutse abaye perezida agatorwa, we mu mboni ze Donald Trump atekereza iki Afrika, atekereza iki ibihugu byo ku mugabane wa Afrika. Byagenda bite ngo William Ruto agume ku butegetsi? Ibi nabyo araza kubivugaho. Reka mbaye ikaze rero, nkubwira nti wibuke ukanda kuri subscribe kugira ngo ujye ubana natwe mu bihe byose. Ni PLO Lumumba, tugiye kumva amagambo ye yavuze binyuze mu cyitwa Lumumba Explain. Turagendana, ndagenda nsobanura ijambo kurindi. The United States of America is going through a very interesting phase. Ati Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri iki gihe zirimo ziranyura mu cyiciro, ziri guca mu cyiciro navuga ko ari icyiciro cyiza cyangwa se icyiciro cyari gikwiriye. It is interesting because in prospect we have two presidential candidates who have had the opportunity to compete in the past. Ati amahirwe cyangwa se ibihe navuga ko ibi bihe bari kunyuramo ari ibihe navuga ko ari ibihe biri interesa cyangwa se bishamaje, nuko dufite abakandida babiri bigeze kugira amahirwe yo kuba barigeze no guhangana mu bihe byatambutse. Ntabwo ari ubwa mbere abakandida bagiye guhangana, haravuga Biden ndetse na Donald Trump. And we have a presidential candidate in the person of Donald J. Trump. Ati noneho nikihariye muri ibyo dufite umukandida nka Donald Trump ufite imiterere yihariye yari yagiye kugarukaho. He is not your typical American politician. He appeals to a segment of the population that feels threatened. Ati ikindi gishamaje kirimo nuko muri aya matora harimo umukandida witwa Donald Trump. Mu miterere ye, mu mivugire n'imikorere ye, ntabwo ari umukandida ufite politike ya Amerika nk'uko dusanzwe tuyizi, ahubwo ni umukandida noneho usa nk'ushyize mu mwambaro w'abaturage bamaze igihe kitari gitoya baba mu gihu kitabafasha gusobanukirwa ibirebana n'ubutegetsi bwabo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. And he's competing at a time when the United States of America is facing a number of challenges. Ati ikindi kandi uyu mugabo tuvuga nyine uri murazana imitekerereze no gushaka kuyobora igihugu cya Amerika mu buryo butandukanye nuko cyari gisanzwe kibayeho cyangwa kiyoborwa, arimo ariyamamaza mu gihe igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika kiri guhura n'ibibazo bitandukanye cyangwa se amagorane n'ibihinyuza byinshi muri isi dutuye. So the country is going through a different phase, and that phase creates certain dangers.
And this is the context in which the attempted assassination must be. Ati rero igihugu kirimo kiraca mu byiciro bitandukanye kandi ibyo byiciro bitandukanye by'ibihe kiri kunyuramo ni ibihe bigoye ari nabyo bishobora kuba byari biri inyuma y'igeragezwa ryo kwicwa kwa nyakubahwa Donald Trump ubwo mu minsi ishize yaraswaga ubwo yararimo yiyamamaza. Of course, the jury is still out as to who was behind the assassination. There will be many conspiracy theories and theorists, but I hold the view that ati rero kuri iyi ngingo noneho irebana no gushaka kurasa nyakubahwa Donald Trump ati murabizi yuko havuzwe benshi bagiye bibaza bati ninde uri inyuma yo gushaka kwica Donald Trump, abandi bati ninde ubiri inyuma. Kugeza ubu rero ntaramenyekana uwo urubiri inyuma, ariko ati nanjye kuri iyi ngingo mfiteho igitekerezo. Ni PLO Lumumba, ni umunyakenya, ni umunyabitekerezo by'ingeri zitandukanye. Ahangaha arimo aravuga kuri leta zunze ubumwe za Amerika n'ibihe bari gucamo, arimo aragaruka cyane ku bihe by'iraswa rya Donald Trump. Murabizi ko mu minsi ishize yari Pennsylvania ubwo bamurasaga ugutwi nkuko twagiye tubibona nyine mu bitangazamakuru ku buryo butandukanye. Holding all factors constant, that single act is going to energize Donald Trump in a very unique way. Ati ndagira ngo mbabwire ukuri yuko kugerageza kurasa Donald Trump cyangwa se gushaka kumwica nkuko twabibonye, ngewe nkurikije igitekerezo cyanjye uko mbibona, ndabona ahubwo ari ibintu biza kumuha imbaraga mu buryo budasanzwe, biraza kumutiza imbaraga byongere bimuhe undi murava udasanzwe mu mikorere yo kwiyamamaza kwe no kugana inzira y'ubuyobozi bwe. And many individuals who are sitting on the fence may very well be inclined to vote for him. Kunze hari abantu benshi babaga bari aho barebera, usanga batanashishikajwe no kuba bahitamo batora bitewe nyine n'imyumvire yabo, ariko biraza kurangira ahubwo nabo ngabo batajyaga bashishikazwa no kujya gutora, bose biraza kurangira ibikumwe byabo bagiye babyerekeza kuri Donald Trump. To introduce change, it is not lost on me that his clarion call now is make America great once again. Ati biri byose rero uko byagenda kose biraza kuba, ati kandi biraza kuba kubera ko hari abantu bakeneye impinduka, kubera ko mu magambo ya Donald Trump mu byo avuga byose yarimo kwiyamamaza cyangwa se mu mikorere ye akunze kuvuga ati we have to make America great once again. Dufite kugira Amerika igitangaza indi nshuro, reka twongere tugira Amerika igitangaza. Ni ikimenyetso kigaragaza yuko ubuhangange bwayo butagihari, ubwo hakenewe kongera kuyigira igitangaza. Atubwo hari abantu benshi bicaye bategereje yuko hari umuntu wakora ibyo ngibyo. Ubwo rero Donald Trump ari mu mwanya mwiza. Remember when he competed for the first time, it was make America great again. Murabyibuka yuko mu gihe cyo kwiyamamaza bwa mbere ubwo mu myaka yashize ubwo yiyamamazaga yari afite slogan ivuga ngo we have to make America great again. Ati tugomba kugira Amerika, kongera kugarura ubuhangange bwa Amerika. Ati dushaka kongera kugira ubuhangange bwa Amerika. And he is now telling the world, and of course the United States of America specifically, it is our opportunity to make America different. You've seen the 5 years that I was away, and in my estimation, America has lost its traction. America has not played the role that it ought to play, and hanyuma ati muri iyi minsi rero Donald Trump ikintu ari gukora arimo arabwira abanyamerika, kongera akabwira isi yose ati mu myaka 5 ishize ubwo narindi hanze ya office ntari mu biro nkuko atari president w'igihugu nyine, ati leta zunze ubumwe za Amerika zatakaje ubuhangange haba muri Amerika ubwayo mu baturage ndetse no hanze ya Amerika mu bihugu bitandukanye, nkuko yari sanzwe itanga amategeko hirya no hino mu isi yakozwe mu jisho, yabaye nka yantare isinziriye inyoni zikaza zigendagenda hejuru. Ati tugere kongera kugarura rero ubuhangange bwa Amerika, ngiyo slogan ya Donald Trump. Making you the promise that it is I and my party that is going to make America what America ought to be.
ati rero arabwira abaturage kandi akabumvisha yuko we ndetse n'ishyaka rye n'ubuhangange bwe n'ibicara muri ofisi bazongera bagire Amerika iyo igomba kubayo. Ubwo barashingira ku bya kera Amerika uko yahoze, ati nicyo gihe cyo kugira ngo twongere tugire Amerika iyo igomba kubayo kubera ko yamaze kuba yafobagana. Whether that is true or not is another debate, but for purposes of campaign, it is important for him. Kubwa PLO Lumumba ati ibyo ngibyo avuga byaba ari byo cyangwa se atari nabyo, byaba ari ukuri cyangwa atari ukuri, byaba bishoboka cyangwa bidashoboka, kuri we icyo ntabwo ari cyo cy'ingenzi. Ariko mu bihe byo kwiyamamaza kuvuga amagambo nk'aya ni ikintu cy'ingenzi gikomeye cyane ku mugabo nka Donald Trump imbere y'abanyamerika bangana kuriya babayeho muri ibi bihe kuriya. It must also be remembered that during his first term, he demonstrated quite clearly that his administration was going to be inward-looking. And this administration, as we have seen, has had great dalliance with NATO. It has had some flirtatious relationship with the African continent, has had some much more intimate relationship with the countries in the Pacific. Ati murabyibuka yuko mu bihe by'ubutegetsi bwa Donald Trump yagiye ashyiraho imirongo itandukanye y'uburyo Amerika igomba kubana n'ibindi bihugu by'amahanga ndetse n'imiryango yo hirya no hino ikomeye nk'urugero nka NATO, aho Amerika muri ibyo bihe Donald Trump yari no mu bihe byo gushaka kuvuga ko Amerika yanava no muri NATO. Nabyo birashoboka yuko ibyo byakongera bikagaruka kubera ko muri NATO bari Amerika ishyiramo amafaranga menshi. Muribuka mu bihe bya Donald Trump yagiye agaruka ku mubano wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ibindi bihugu byo hanze harimo na Afrika mu buryo butandukanye kure n'uyu wamusimbuye Joe Biden waje kujya ku butegetsi mu buryo butandukanye. Atubwo rero imitekerereze ye ifite icyo sobanuye mu banyamerika. Such as the South Koreans, and Trump is saying I'm going to follow a different path once again. Ati ikindi kandi Trump intwaro yitwaje ikomeye nk'uko yabigenje mu bihe byashize, ubu ngubu nabwo arongeye arashaka kugaruka ku butegetsi, ariko arababwira ati ndongera jewe nze nyure mu nzira itandukanye n'iyabandi banyuzemo nk'uko yabikoze ubushize mbere yuko ava mu butegetsi. Ati ndongera guca mu nzira inyuranye n'iyabandi banyuze, kandi ibyo byose ndabikora ngamije kugira Amerika igihanganje nk'uko ariyo slogan ye. These are campaign promises, and we want to see how that will impact the rest of the world. But interesting times indeed. Kubwa Pierre Lumumba rero akavuga ati ibyo ni ibivugwa koko mu bihe byo kwiyamamaza, ikiba gisigaye ni ukureba ese bizakorwa, bizagira impact ki mu bijyanye n'umubano wa Amerika ndetse no kongera kwigarura ubuhangange. Ati kuri je ibyo mbibonamo ibihe byiza Amerika iri gucamo, ntabwo ari ibihe byiza ko mutere, ahubwo ni ibihe bishamaje buri wese yakanurira amaso akareba akavuga ati what is going on, biraza kugenda bite. 2 days I think, or 2 days after the assassination attempt, the President Joe Biden told Americans, let's lower the political temperature so that we do not have a situation where we solve our problems in this manner, and that manner means through violence. Murabyibuka nyuma y'iminsi ibiri ubwo Donald Trump bari bagerageje kumwica, Perezida Joe Biden yaje kuvuga ijambo abwira abanyamerika ati mureke dutuze, mureke ibintu tubishyire tubyoroshye, two kujya hejuru ngo dusare mu mitwe mu gushaka ibisubizo by'ibibazo turi guhura nabyo. Ntabwo ari ukunguka ibibazo Amerika iri guhura nabyo bigomba gukemurwa. Ubwo buryo yavugaga rero ni uburyo bwo kuba habaho kwangiza cyangwa se guhitana ubuzima bwa bamwe ngo hagambiriwe gukemura ibibazo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zirimo kunyuramo. Ntabwo ari byo bikwiye gukorwa. Former President Barack Obama is also on record as saying that America ought not to follow the path of violence. Uwahoze ari perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Barack Obama nawe yatanze ijambo cyangwa se afite icyo yavuze kuri ibi ngiye, bavuga ati ntabwo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikwiye kunyura mu nzira yo kuba hari abantu bapfa abandi bakabura ubuzima cyangwa se bagahohoterwa ngo haboneke uburyo ibisubizo Amerika iri gucamo, ibibazo Amerika iri gucamo byabonerwa ibisubizo. Ntabwo iyo nzira ari ikwiye kunyurwa. It sends one clear message that American politics is now taking a turn which is very dangerous, that the American political divide is now so very dangerous
ati ibi rero biratanga message buri wese yahita yumva igaragaza yuko politike ya Amerika muri iki gihe irimo gusa nkaho igana ahabi, irimo iragana mu nzira mbi, aho kugeza ubu ngubu muri leta z'ubumwe za Amerika politike yahiri kuzamo ibintu bimeze nk'amacakubiri, aho usanga bamwe bari ku gice cyitwa ngo nabi buryo, abandi bari mu gice cyitwa ngo nabi bumoso, n'imitekerereze itandukanye bari guhanganira mu gihugu cyabo. That in the eyes of some, even eliminating candidates would be one of the ways of resolving these problems. Of course, I'm saying these acutely aware. Ati biratangaje cyane uburyo mu gihugu nka leta zunze ubumwe za Amerika kugeza ubwo hatekerezwa kuba hakwicwa umwe mu bakandida bari kwiyamamaza, akaba yakwicwa bitekerezwa ko ari cyo kintu gishobora gukorwa kigambiriye kuzana ibisubizo Amerika by'ibibazo Amerika iri kunyuramo. Ati ni ibigaragaza yuko muri iki gihugu nyine bari mu bihe bibagoye mu buryo bwa politike, kuba bageraho batekereza kuvuga ngo kwica umukandida biri mu byatuma tubona ibisubizo by'ibibazo dufite. Ni kimwe mu bintu bigoye muri leta z'ubumwe za Amerika cyangwa se bihangayikishije. The question as to who or which organization or individuals were behind the assassination. But it is important to note that there are conspiracy theorists out there who hold the view that this was an attempt to eliminate a candidate who is likely to win the elections. Ati kugeza ubu rero nubwo abantu benshi bibaza ngo ese ninde wari ubiri inyuma, nuwuhe muryango runaka wari ubiri inyuma, ariko ntabwo twakwirengagiza yuko hari ibihuha, amagambo avugwa hirya no hino mu isi no muri leta z'ubumwe za Amerika yuko kugerageza kwicwa kwa Donald Trump ari umupango wari wateguwe kugira ngo bice umukandida ugaragaza icyizere cy'uko ari ushobora kuzegukana intsinzi. Baravuga yuko ashobora kuzatsinda Joe Biden. And it sends a clear message to the world that there is no perfect security. Even a country that is in the habit ordinarily of telling others and warning others using their security system. Biratanga ati kandi ibindi biratanga message hirya no hino mu isi, message rwose itomoye yuko nta mutekano wo kwiringirwa, nta hantu hari umutekano wo kwiringirwa na hamwe, meme n'igihugu nka leta zunze ubumwe za Amerika, igihugu kizwiho gufata ya mbere kwirwa kibwira hirya no hino ibihugu byo mu isi ngo mugenze mutya nibwo muba muri mu mutekano, mugenze mutya batanga ikimeze nk'amabwiriza n'amasomo ku buryo umutekano ucungwa hirya no hino mu isi, kugeza ubwo umukandida wabashaka gupfa. Ni warning, ni impuruza ibabwira yuko bamenye yuko nta na hamwe ho gutuza, nta heza h'isi, no muri Amerika ntabwo ari aheza h'isi. They are in danger is also susceptible to danger herself, and it also sends a clear message that there is nothing like perfect security. But we must also look at the historical context. Assassinations are not things that are known to America. Ariko kandi nubwo ari uko bimeze, kugerageza kwica umukandida nka Donald Trump ntabwo byatubuza noneho kongera gusubira inyuma no mu mateka kugira ngo turebe muri Amerika ntabwo ari ahantu ho kuvuga ngo niho ngo hari umutekano cyangwa hizewe mu buryo bw'umutekano, kuko ntabwo ikintu cyo gushaka kwica abantu bakomeye mu gihugu cya leta z'ubumwe za Amerika ari ubwa mbere bibayeho. Amateka twereka ko arahandi byigeze kuba muri iki gihugu. We knew in the 1960 John F. Kennedy murabyibuka mu myaka y'1960 ubwo John F. Kennedy yicwaga, assassinated. Ronald Reagan survived an assassination attempt, and outside of politics we know that individuals. Murabyibuka neza ubwo Ronald Reagan yasimbutse urupfu, nabo yaragiye kwicwa mu mwaka w'1980 gutyo, yaragiye kwicwa ararusimbuka. Tugiye no hanze ya politike, y'abanyepolitike hari abantu ku giti cyabo bazwi bagiye bapfa muri Amerika biraba, like Martin Luther King Jr. was assassinated, Malcolm X was assassinated. Abantu nka Martin Luther King Jr. barishwe, abitwa ba Malcolm X barishwe, abantu benshi bagiye bicwa muri leta z'ubumwe za Amerika. Because it is at a different level when a candidate whose rhetoric is sometimes deemed to vitriolic is the subject of an assassination attempt. It sends a very dangerous message. Ariko kandi bijya kuba agahoma munwa noneho umukandida nk'uyu ukomeye uzwi mu gihugu nka leta z'ubumwe za Amerika kuba yagerageza kwicwa cyangwa bagerageza kumwica, bitanga message iteye ubwoba. Also serves to demonstrate that the political divide in the United States of America is widening by the day.
The demographies are changing quite dramatically, and that must never be ignored. There are those who hold the view that the rise in the numbers of Hispanics and blacks threatens the base of the white population, and these are things that cannot be wished away. Ikindi kandi noneho ibi biragaragaza yuko politike y'ivangura muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ishobora kuba irimo kongera kugira imbaraga. Niyo mpamvu ubona biteye ubwoba abategetsi b'iki gihugu batandukanye. Politike y'ivangura irimo kongera kuganza. Harimo n'abavuga yuko bo mu bice by'Abanyespanyol ndetse n'abirabura barimo gusa nk'abagenda baganza muri politiki hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku buryo ngo binatera ubwoba abaturage b'abazungu. Urumva ko hatangiye kuzamo ikintu kimeze nk'ivangura. N'ibihe Amerika yigeze gucamo mu bihe bya kera, none n'uyu munsi birasa n'ibyongeye kugaruka, kabone n'ubwo bitari bisanzwe. Niyo mpamvu biri gutera ubwoba aba bategetsi bakomeye abanyepolitike muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Therefore, there is a combination of factors which defy simplistic and simple analysis and answers, but dangerous times in the United States of America. Perhaps it is too early to say that, but what I would say is that there are heightened tensions. Civil war, no, but I think that there are heightened tensions which, if not properly managed, could lead towards a very dangerous path, because this hari warumubajije ati mbese birashoboka yuko hashobora kubaho ikimeze nk'intambara mu baturage cyo bita civil war. Birashoboka yuko yaba biturutse kuri ayo macakubiri ari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ku bwa Pierre Lumumba akavuga yuko byaba habayeho gukabya. Umuntu avuze yuko bishobora kugenda bikagera ku ntambara y'ivangura riri muri iki gihugu cya Amerika, ariko akavuga yuko umwuka muri iki gihugu, amacakubiri mu bitekerezo birimo birazamuka, biri ku rwego rwo hejuru kandi birimo biraba bibi, ariko ntabwo yavuga yuko bishobora kuba byageza kuko abantu bacakirana ngo barwane. This is in the run up to the election, and if you listen to the rhetoric and the messages that are flying about across the political divide, you can see how very animated they are, you can see how very vitriolic they are, you can see how very angry people are. And when you are in such an environment, then you must understand that it can be dangerous. And when tensions are heightened and demographies are changing dramatically. Mu ncamake rero ahangaha akavuga ati muri iki gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, iyo wumva iby'abaturage bavuga, ukumva abanyepolitiki ibiganiro baganira, ukumva ibihwihwiswa mu bantu buryo bagenda bakira ibiri kuba, bita bigaragaza yuko byanze bikunze ibintu biri kuba bibi, ariko hari kugenda hazamo impinduka. Akavuga yuko ikiba gikwiye gukorwa rero kugeza ubu ngubu ari ukuba maso, ndetse abantu bakitegura kutinangira, hakabaho ikintu cyo kwemera guhinduka, kuko nicyo kintu gishobora kuba cyafasha abantu kujya ku murongo. It cannot be business as usual, but I think that the country is still a country that holds together, and these crises will only test the strength of American institutions in a manner perhaps that they have never been tested before. Ati cyo mbibonamo rero jewe ibihe Leta Zunze Ubumwe za Amerika iri gucamo ni ibihe navuga ko ari ibihe bitoroshye, ariko kandi ni ibihe bizatuma bo ubwabo bisuzuma bakabanza bakareba ubushobozi inzego zabo zifite, ese ubushobozi bw'inzego zabo bungana gute, ububasha bwo kwishakamo ibisubizo buri hehe. Ibihe bari gucamo rero ni isomo rikomeye kuri bo. Rights movement. You know, Kenya appeared to have... Tugenda naho kuri situation yo mu gihugu cya Kenya. Murabizi ko mu gihugu cya Kenya muri iyi minsi bamaze iminsi bigaragambya, ibyumweru baye ibyumweru abaturage by'umwihariko abajene biroha mu mihanda bigaragambya, barigaragambya basaba impinduka z'ingeri zitandukanye. Reka tuzinjiremo nazo turebe mu mboni n'ibitekerezo bya Pierre Lumumba abitekereza ate kuba igihugu cye cya Kenya nacyo avukamo nyine bari mu bihe byo kwigaragambya basaba yuko Perezida Ruto ava ku butegetsi. Byo abibona ate? Acquired a very unique status amongst African countries in the recent past. The head of state of Kenya
President Ruto was given a state welcome in the United States of America. Kenya became... Ati cyo nabanza kubabwira ku ikubitiro nuko igihugu cya Kenya gifite ishusho isa nk'itandukanye n'ibindi bihugu byo ku mugabane wa Afrika, ishusho ishingiye ku mubano w'iki gihugu n'ibihugu nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'ibihugu biri muri NATO. Araje byinjiremo iyi shusho y'iki gihugu cya Kenya ihagaze ite muri iryo jisho rya Pierre Lumumba mu buryo bw'igihugu cya Kenya no mubano wacyo n'ibindi bihugu byo hanze. Very close non-member ally of NATO, and Kenya is seen as being of geostrategic significance, and we know that we received quite a number of good... Ubwo rero abona igihugu cya Kenya n'ubutegetsi bwa William Ruto n'ubundi busa nkaho ari nk'igihugu kiri strategique mu mikoranire ya Kenya n'ibindi bihugu birimo NATO, biri muri NATO ndetse na Amerika, ariko kandi Kenya ikaba ari nka strategique kuri igihugu cya Amerika na NATO n'ibihugu biri muri NATO mu buryo bw'imikoranire n'ibyo bihugu nari maze kuvuga mu mikoranire na Afrika. Kenya ikaba ariyo isa nkaho ari inzira yo kwinjiriramo mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Please, from the United States of America, which in a manner of speaking, to use this cliche, Kenya became the blue-eyed boy of the Biden administration. And I'm deliberately saying the Biden administration because that does not necessarily mean there is a darling of the United States of America for all times. And in the recent past, we have seen that even that relationship is being shaken by the domestic realities in Kenya herself. And the Biden administration therefore had that clarity in her relationship with Kenya and by extension Africa. But if we go by history and we go by the administration of President Trump in his first term, it is almost as if Africa did not... Ati kuri we rero ubutegetsi bwa Biden bukaba babutera intambwe ngo bukorane n'ibihugu byo ku mugabane wa Afrika, ariko kenshi ugasanga baranyura mu gihugu cya Kenya bafite uburyo babihuza, ugasanga igihugu cya Kenya kirimo kirifashishwa, ariko kandi ntabwo bivuze yuko ari Amerika yose muri rusange inyura muri Kenya, kuko ibihe bigenda bihindagurika. Tereka tujye mu mateka duse nk'abasubira inyuma ku bihe by'ubutegetsi bwa Donald Trump ari ku mugabane, ari mu biro, dore uko yafataga umugabane wa Afrika. Matter. And many of us will remember when he made that infamous and in the eyes of many insensitive countries, shithole countries. Ati muribuka mu bihe bya Donald Trump buryo yafataga ibihugu byo ku mugabane wa Afrika akabivugira imbere y'abantu bose bumva yuko ibihugu byo ku mugabane wa Afrika bimeze nk'umwobo ujugunywamwo umwanda. Ibi byose bimurabyibuka uburyo yabivuze n'uburyo mu maso yabonaga ibihugu byo ku mugabane wa Afrika. He was making reference to, among other nations, the continent of Africa. And if that is the kind of foreign policy approach that will be pursued in his administration if he is elected in the month of November and sworn in the month of January 2025, it tells you that once again Africa will be peripheral to their foreign policy. But ati biratangaje rero cyangwa se umubano w'ahazaza wa Afrika ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibaze Donald Trump yongeye akajya muri ofisi akongera agatsindira kuba perezida w'iki gihugu, turamwibuka uko yafataga umugabane wa Afrika. Bivuga ngo n'ubundi yongeye kujya muri ofisi akagumana ibitekerezo nk'ibi yari afite muri kiriya gihe, byanze bikunze byabisobanuye yuko Afrika ntacyo yabisobanuye kuri we, yakomeza n'umundi kuyifata nk'igikoresho kidafite icyo kimumariye. Ariko kandi aho ngaho n'igihe yabagumye kuri ya mitekerereze y'icyo gihe ibintu bishobora no guhinduka. Never say never, because Africa in many ways is also a continent that cannot be ignored because of her resources. Ati ibyo yakwigira byose Donald Trump ntabwo twavuga ngo reka Donald Trump ntashobora gutekereza umugabane wa Afrika nk'umugabane w'ingirakamaro, kuko mu buryo bumwe cyangwa ubundi Afrika ni umugabane udashobora kuba wacibwa amazi uko wiboneye, kubera ko ufite umutungo kamere, kandi uwo mutungo kamere urakenewe hirya no hino mu isi. For that reason, it is possible that in President Trump's possible second term,
he would think differently. But holding all factors constant, I think the inclination will be a relationship with Africa that is not as intimate as it is with other parts of the world. Ati rero birashoboka yuko Donald Trump ashobora kujya ku butegetsi agahindura imyumvire, agahindura imitekerereze, ibintu bigahinduka, ntiyongere gutekereza Afurika nk'uko yari imeze. Ariko kandi uko byaba biri kose ntabwo umubano wa Afurika ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu mboni za Donald Trump ari wa mubano washushushera byabishingiye kuri za bwa mutungo uri mu butaka bwo ku mugabane wa Afurika. I think that the administration will survive the storm. Muri Kenya rero niho tugarutse kandi umunyamakuru cyangwa se umuganiriza ati urakeye ku butegetsi bwo muri Kenya bushobora kuzarokoka ibi bihe barimo by'imyigaragambyo ubutegetsi buvugwa n'ubwa William Ruto. Undi ati ndakeka bashobora kuzarokoka ibi bihe, bazabirokoka byanze bikunze niko mbitekereza. It will be an administration that will be on tenterhooks, but I hold the view that it will survive. And I say this because history teaches me that the political class are capable of getting into what I call political rapprochement. And given the ethnic basis of our politics, if the ethnic kingpins enter into an arrangement that satisfies short-term political interest, then the agitation will be undermined in a very dramatic way. And it is possible, therefore, that the administration will survive. It will have been beaten, it will have been dented, it will have been injured, it will be Ati ibi bihe bikomeye gutyo ubutegetsi yo buhuye nabyo mu bihe bitandukanye amateka afite uko twigisha. Amateka atwereka yuko ibihe nk'ibi ngiba kenshi bisigira isomo ubutegetsi buba buriho. Byanze bikunze ubutegetsi buzahakomerekera, buzahashekingira, buzanyeganyega, ariko kuvuga ngo buzarambarara bugende burambarare buveho byo ntabwo bishoboka. Ahubwo igishoboka nuko hazabaho gukuramo amasomo nyuma y'ibihe bikomeye havemo gukomera. Along, but it will hobble along, holding all factors constant to the next election in the year 2027. And what will happen is that the administration will make a number of concessions, and those concessions will possibly deflate the agitation for its removal. Let's understand the current problems in Kenya from a historical context. I think atereka noneho kandi dufatanye twumva ibibazo biri muri Kenya ariko dushingiye ku mateka, turebe ubundi kuki ibibazo bihari, amateka aratwereka iki. For a number of years this has been boiling up, that we have had successive administrations which have made promises to the people which ati mu myaka yatambutse y'ubu cya Kenya twese turabizi twagiye tugira ubutegetsi bwagiye busimburana, ariko kandi bukaba ari ubutegetsi buzwiho gutanga amasezerano imbere y'abaturage, ariko wajya kureba isohozwa ry'amasezerano baba batanze ukaribura ntaryo. In many cases have not been fulfilled. We have young people in different professions in the business sector who after every election are made to believe that things are going to change dramatically, that you are going to have opportunities to fulfill. Dufite abajene, dufite urubyiruko rwo mu byiciro bitandukanye n'abacuruza bagira gute, bose bagiye bahabwa amasezerano mu bihe byo kwiyamamaza kw'abategetsi, bagahabwa amasezerano yuko hari ibizakorwa, ariko bikarangira nta kintu na kimwe kibayeho. Abangaba rero n'abajene bari aho ngaho babaye igihe kinini bategereje yuko ibyo basezeranyijwe byasohora, ariko barahebye, aba bararambiwe. Fulfill your ambitions. And this has not happened, with the consequence that we have had these young people to be in a corner where they are not only angry but hungry. Ati rero ibyo byose uretse abo ngabo bahawe amasezerano, kandi tuzi n'abandi bajene b'ingeri zitandukanye bari hirya no hino bicaye barakaye, ariko batanarakaye gusa bafite n'inzara, bashonje. Abangaba rero bararambiwe, only helpless but hopeless. We thought they were barahari b'ingeri zitandukanye babuze ubafasha kandi badafite n'icyizere. Helpless, but we now know better. And this has come to a head, and what we see now is a group of young men and women who are saying it can no longer be business as usual.
ati uyu munsi rero turi kubona itsinda ry'abasore n'inkumi bishyize hamwe bazamura amajwi yabo bavuga bati ibyo twabayemo mu myaka yatambutse ntabwo bigomba gukomeza kuguma gutyo, ibintu hagomba kubaho impinduka byanze bikunze. Observe you when you are conducting your campaigns, promising us heaven on earth, but when you get into political office you don't deliver, and what we see ati igihe kirageze rero abajene bari mu mihanda ibyo baravuga bati igihe kirageze yuko ibyo mudusezeranye yo mwiyamamaza muri kudusezeranya ijuru hano mu isi mwagera muri office nkaho mwakabikoze mugakora ibitandukanye nabyo, gihe kirageze ngo ibi bihinduke. Individuals within your administration wallowing in the sea of opulence and doing so in our very faces, we can no longer take it. And when therefore the finance bill came and was aimed at taxing people even more, it was one of the triggers, in my view, not the cause. It was the trigger of a number of things, and that is why therefore you've seen that beyond the ntibibatangaze ubwo hashyirwagaho cyangwa se habayeho kiriya kintu cyo kusaba yuko imisoro, itegeko ry'imisoro ryateshwa agaciro nk'uko abaturage bigaragambyaga ari byo bavuga. Abantu benshi bagize ngo niyo mbarutso ibaye, abagize ngo niyo mpamvu nyamukuru itumye abantu bigaragambya bakajya mu mihanda gutya. Ati ntabwo ari byo, ahubwo iriya misoro, biriya bintu byo kuzamura imisoro ku bicuruzwa n'ibindi bitandukanye byavuzweho, biriya byabaye nk'imbarutso yakuruye ariko ikarasa uruvange rw'ibintu byari biri aho ngaho byinshi byari birambiranye. Ntabwo kiri aricyo kibazo cyonyine cyatumye abantu bajya mu muhanda, ahubwo nicyo cyabaye imbarutso yatumye habaho gutangira kw'ibi muri mu murabona muri iki gihe. Demands including we want a leaner, meaner government. We want certain things to happen. We want the institutions that are biriya byose rero byuririweho abaturage bagaragaza yuko bakeneye guverinoma ihamye ikora, bakeneye inzego zikora, bakeneye inzego zitanga umusaruro. By the constitution to perform the task for which they were created. We want a smaller parliament. We want abantu bahagurukiye kuvuga ko bakeneye inteko ishinga amategeko idapakiyemo abantu ishyano ryose. Units to be fewer and effective. We want the office of the president to be one that is responsive to the people. We want bahagurukiye kugaragaza yuko ibiro bya president bigomba kuba ari byo bifite mu nshingano abaturage. Ibyo bikagaragara pana kubatererana no kubirengagiza. Civil service to reflect the face of the nation and a myriad of other demands which are legitimate demands. And we have already seen that the President of the Republic of Kenya, William Ruto, has conceded to some of those demands. First of all, it started with the effective rejection. Kandi byose murabibona yuko nk'ibyo abaturage basabaga, twabonye ko na Perezida wa Repubulika William Ruto yatangiye kugenda byubahiriza, ahereye cyane mu byo guhagarika cyangwa se gusesa abagize cabinet, abaminisitiri bagize guverinoma akabakuraho. Yabakuyeho kubera ko batari bashoboye, kandi n'icyo abaturage basabaga ko bakeneye guverinoma ikora ifite ubushobozi bwo gukemura ibibazo. Abo rero yarabasezereye, ni kimwe mu bisubizo yatanze. Gukuraho iriya gahunda y'imisoro, iriya tegeko rigena imisoro kurihagarika, ni ikindi kigaragaza yuko ibiro by'umukuru w'igihugu biri kumva abaturage. Removing the budgetary allocation to unconstitutional offices, and thirdly gukuraho bimwe biba byemerewe abategetsi mu ngeri zitandukanye nabyo akabigabanya, bimwe akanabikuraho mu buryo butandukanye. Nabyo ni ikindi kigaragaza yuko harimo arumva abaturage. And the demands are coming up by the day. Ati ariko kandi nubwo ibyo bikora, ibisabwa ibyo abaturage bamusaba byo ni byinshi kandi biragenda byiyongera amanywa ku yandi, uko iminsi ishira bagenda babona iki bakabona na kiriya bakabivuga. The message that is being sent to the president is we want change. Ibyo byose rero biba message nyamukuru ibiri koherezwa kuri William Ruto, nivuga ngo dukeneye impinduka. We want meaningful change. Dukeneye impinduka zifite igisobanuro. People are tired of promises. Twebwe abajene, twebwe abakiri bato turambiwe amasezerano, turambiwe guhabwa amasezerano adasohora. We want government that deliver.
We want opportunities. dukeneye guverinoma ikora, dukeneye amahirwe, dukeneye kubona chance zo kugira icyo dukora. Want tokenism. We want a Kenya that works. We want a Kenya that delivers on her promise. Dukeneye Kenya ikora, dukeneye Kenya isohoza amasezerano. And this is the message that must be understood. We are tired. Ati yo ni message rero igomba kuba yakirirwa ikanasobanuka, ubutegetsi bukayumva, nibwo ibintu bishobora kujya mu buryo bigatungana. Of these political games, we are tired of musical chairs, and this message has not only gone to the president, it has even gone to the opposition. Ariko ikindi nababwira nuko ubutumwa nk'ubu, iyi message ntabwo ari message bigenewe Perezida wa Repubulika wenyine, ahubwo ni na message bigenewe nabo mu gihande cy'abatavuga rumwe n'ubutegetsi, nabo baba bagomba kubyumva bakamenya yuko abaturage ba Kenya bageze igihe bavuga ko bakeneye impinduka. Waba utavuga rumwe n'ubutegetsi, wavuga bumwe n'ubutegetsi, abaturage mushaka kuyobora bakeneye impinduka. On to the leaders of the opposition that we do not want you to ride on the crest of what we have created in order to get into political gamesmanship. We are tired of that, and we know that you want to remove the wind off our sail. We will not allow you. So the message is clear. The message is simple. The message is being repeated. Message rero hangaha irumvikana, message iroroshye kuyumva, message cyangwa se ubutumwa bwagiye busubirwamo inshuro zirenze imwe, day after day, amanywa nijoro. The net effect of it is that the country does suffer. And the sooner that this is resolved, the safer the country is, because as all of us know, whenever there are threats, ubutumwa habukubiyemo nuko abaturage bakeneye impinduka, kandi ubutumwa burimo nuko uko inzego bireba zitinda gukemura cyangwa se kwemera no kwakira izo mpinduka, niko igihugu kigenda kihangirikira, kihababarira. Uko bihutira gukemura no kwakira izo mpinduka nkuko William Ruto yabitangiye, niko igihugu kiba gitabawe mu buryo bwihuse. Of occupation of critical institutions such as parliament, such as the state house, which is now blocked from public access, then the business community suffers, the economy suffers, and indeed the question is, for how long will this go on? And what are the scenarios that are likely to emerge out of it? It is the duty of those who are charged with political responsibility to get the country out of this muck and mire. Ati rero ibyo byose uko bigenda bitinda, ariko inzego zose zigenda zihazaharira, inzego nyinshi ariko zigenda zisubira inyuma, ikibazo cyo kwibaza bizamara igihe kingana iki, ni ryari izo mpinduka zizabumbatirwa mu biganza, ni ryari ibi bizahinduka. Inshingano rero zikomeye ziri mu bafite ubutegetsi kuri ubu ngubu, bagomba kwemera yuko impinduka ari kimwe mu byabaziye, hanyuma bakaziramburira gutega amaboko, bakazitegera amaboko, bakemera no kuzishyira mu bikorwa, uko ubutegetsi bafite kugeza ubu n'ubutegetsi bw'abaturage, kandi abaturage icyo bashaka ni impinduka. Bamwita PLO Lumumba, ni umunyakenya, ni umunyamategeko, akaba umwe mu ba public speaker bakomeye hano ku mugabane wa Afurika, ariko baba Pan-Africanist, bazwiho iki kintu cya spirit ya Pan-Africanism hirya no hino ku mugabane wa Afurika. Ndabifuriza kugira ibihe byiza, ndetse ndanabashimiye kuba mwabanye nanjye muri iki kiganiro nari maze kubagezaho. Mukomeze mugubwe neza, nitwa Uwiringiyimana Patience.